Треба знайти оцю іконку «Чат», натиснути, і праворуч у вас відкривається чат, куди ви можете ставити свої питання. Або, якщо ви використовуєте свій телефон, в цьому випадку видно мій телефон. Добре, в цьому випадку вам треба потягнути оцю панель догори і натиснути чат тут, і так само ставити свої питання тут. Okay, we did all the housekeeping. Recording started. I'll just make a spotlight on you, Carrie, just a really quick. And we're ready to go. Katerina's going to translate. So please, small chunks of information, like one sentence, and stop, and then I'll translate, and I'll hope to do a good job. Because if it's too much information, it's really hard. So we're ready? Yep, go ahead. So hi, everyone. I am Carrie Kennedy. I'm the Director for Talent Acquisition with Horizon Health Network. So that means everything recruitment. Доброго дня, мене звуть Керрі Кеннеді, я займаюся наймом на роботу в Horizon. Horizon – це медична мережа в Нью-Брансвіку. The hope that I have today is to demonstrate our commitment and our support in strengthening your awareness and knowledge around the diversity of careers available within Horizon Health Network of over 150 different types of work. Horizon надає роботу близько 150 видам спеціалістів, і сьогодні вона трохи про них розкаже. I would encourage everyone to check out our website, and I have the address here, myhorizoncareer.ca. Я запрошую всіх передивитися сайт Horizon, myhorizon.ca, це зараз видно на екрані, сподіваюся, і там можна подивитися, які є можливості для кар'єри для вас. As you use and navigate our site, you'll be able to choose from a variety of different career paths to get some general appreciation of the types of roles we have. На сайті ви можете подивитися на цю вкладку, яка називається Career Paths, це шляхи для кар'єри, і там подивитися, які ролі можуть бути доступні для вас. You can apply directly to this chosen career path, or you can review the job bank for opportunities of interest. Там можна одразу подати свою заявку або відправити резюме через кнопку прямо на сайті, або через Job Bank. Job Bank – це така урядовий сайт для пошуку роботи. The opportunities we have, you could have various backgrounds, some of which you just have to have a high school education, some of which you would need to have a degree. Для деяких кар'єр достатньо лише шкільної освіти, для деяких кар'єр там перелічених там треба, звичайно, мати освіту спеціальну. If you want to talk to a consultant, you can send through our site, send your information and your message of information that you're looking for specific to your interests. Якщо ви хочете поспілкуватися з консультантом, там є місце, де можна відправити повідомлення саме консультанту стосовно будь-якої з професій, які там зазначені. There's also an opportunity in our career site to download a career guide, and that career guide gives you more specifics. Також на сайті є можливість завантажити такий гід по кар'єрах, в якому буде детально розказано про кожну. Here, the career guide gives you an overview of different professions and testimonials from our staff. Цей кар'єрний гід дає невеликий як опис різних професій, а також
те, що про це думає персонал. Тобто люди, які працюють на цих роботах, вони розказують, як їм працюється. Being here in New Brunswick, you probably already know the various cities and you have an awareness of what that looks like. For your knowledge, Horizon occupies 2/3 of the province of New Brunswick. Оскільки ви вже в Нью-Брансвіку, скоріш за все, ви, мабуть, розумієте, де знаходяться які міста. Так от, ця мережа медичних закладів покриває 2/3 провінції. Тобто вони є в 2/3 міст провінції. So we have over 100 facilities within Horizon Health Network. Це більше, ніж 100 медичних закладів. The different career paths are outlined here, whether for support services, management and business professionals. Також тут є такі професії, які не мають прямого стосунку до медичної кар'єри. Це бізнес можливості, тобто бізнес-кар'єра, це підтримуючі сервіси, такі як клерки різного роду, або ті, що мають відношення до їжі, наприклад. Тобто в цих закладах дуже багато дуже різної роботи, не обов'язково медичної. Additionally, we have information on the other careers that are available under our clinical settings of allied health, physicians, and nursing. А також всі позиції, які мають безпосереднє відношення до медичних спеціальностей. І тут ви можете подивитися на цей лист. Наприклад, тут є і фармацевти, і фізіотерапевти, і соціальні працівники. Вони також всі працюють в Horizon. Currently, we have an opportunity as an example for international healthcare professionals to become employed with Horizon in unique opportunities under some of these classifications immediately. Прямо зараз є кілька спеціальностей для міжнародних працівників, на які можна подаватися прямо зараз. We have, as an example, physicians who from other countries who are still going through the process to become credentialed here, who are working with us to support lab phlebotomy work. Наприклад, є випадки, коли люди, які мають медичну освіту з інших країн, працюють вже зараз, поки тут вони отримують свої сертифікати, поки тут вони ще вчаться в лабораторіях, в лабораторіях там, де беруть кров, я не пам'ятаю, як флеботологічних лабораторіях. We also have nursing individuals who have studied abroad or worked abroad and are looking to become credentialed here in Canada. And Rob Parker from the Department of Health will speak to that in a bit. Також у нас є люди, які працювали саме медсестрами або медбратами за кордоном, і для них буде робити презентацію Роб пізніше. Within the career guide, you'll see one slide that provides you with an overview of all of the positions available under each category. В цьому кар'єрному гіді ви зможете побачити всі професії, які представлені в мережі Horizon, на які теоретично можна подаватися, якщо у вас є правильні для цього сертифікати або досвід. The one shared qualification we all have at Horizon Health Network is a high school education at a minimum and our ability to communicate reading, writing, and speaking in English. Кваліфікація, яка є абсолютно у кожного працівника Horizon, це шкільна освіта, тобто середня шкільна освіта і можливість розмовляти і писати англійською. Our hiring process starts from the moment that you submit your application to careers@horizonnb.ca. Процес найму на роботу починається тоді, коли ви подаєте свою аплікацію, тобто подаєтеся через сайт на цьому сайті. The next opportunity would be then to select for interviews,
and to have that conversation with you directly to match to an opportunity. Далі, якщо вас обирають, ви проходите інтерв'ю для того, щоб подивитися, чи підходите ви на ту чи іншу роботу. References, cover letter, resume, all of that information is important to include in your offer of in your request for employment. Також важливо подати референси, це рекомендації і cover letter, тобто лист, чому саме ви хочете працювати. Це окрема тема про cover letter, як ми можемо її розкрити, кому цікаво, пізніше. Але всі ці речі дуже важливо подавати, коли ви подаєтеся на цю роботу. Треба робити. Once employed, we provide a strong orientation and support for new hires coming in through our CARES program. Як тільки вас наймають на роботу, у вас буде дуже велика підтримка, вона структурована, тобто це будуть якісь етапи, які ви маєте пройти для того, щоб підготуватися, і вони будуть вас готувати. I want everybody here to know today that, of course, Horizon is interested in you and supporting you in your employment journey. Вона хоче, щоб ви знали, що Horizon дуже зацікавлений в вас і в тім, щоб найняти вас на роботу. I also thank you for your patience. Some have reached out, and while we are kind of working behind the scenes on your interests that you've expressed, I appreciate your patience and time. Також вона хоче подякувати за ваше терпіння, особливо ті люди, які вже подалися через них на роботу і чекають. Ідуть якісь залаштункові процеси, про які вона, звичайно, не може говорити, але вона дуже цінить те, що ви чекаєте. We partner with Department of Health, with our colleagues to support you with your internationally educated nurses and supporting you with your interest to work here in New Brunswick. Вони є партнерами Міністерства, забула, як називається, охорони здоров'я, вибачте, Міністерства охорони здоров'я, і разом намагаються знайти шляхи, як наймати міжнародних медсестер, наприклад. I'd like to introduce to you Mr. Rob Parker. He'll just give you a brief overview of the navigation team and their support. Вона хоче представити вам Роба Паркера. Він працює з наймом міжнародних медсестер, медбратів, і зараз буде робити свою презентацію для вас. Thank you, Carrie. Good morning, everyone. My apologies that I signed in late. Добрий ранок всім. Він вибачається за те, що трохи пізніше долучився до нас. And I am going to share just one slide with you that gives you an overview of the IEN unit here at the Department of Health. Він зараз покаже нам єдиний слайд, на який вам важливо звернути увагу в відділі найму міжнародних медсестер і медбратів. So the Department of Health has a navigation service to help internationally educated health professions go through their credentialing process. Департамент охорони здоров'я має такий шлях навігаційний для міжнародних медсестер і медбратів для того, щоб розуміти, як тут можна сертифікуватися і отримати всі ліцензії, які потрібні для того, щоб тут також бути кваліфікованим медсестрою або медбратом. This slide looks at those who are internationally educated nurses, but the navigation service is for all international health professionals. Цей конкретний слайд показує шлях для міжнародно кваліфікованих медсестер, але приблизно так само він працює для всіх медпрацівників. We are a team of 5 people. Їхня команда налічує 5 людей. That includes an embedded immigration officer from the provincial immigration office. Один із цих людей є імміграційним офіцером з департаменту імміграції Нью-Брансвіку. Myself as the lead IEN navigator.
Роб входить в цю команду, і він керує цим проєктом. An IEN regulatory liaison consultant. Також зв'язний консультант. That role helps you for the regulated professions become licensed to practice. Його робота – це, мабуть, пояснювати, які професії є зарегульованими, тобто вимагають ліцензування і сертифікування. We have an IEN settlement coordinator. Також у них є координатор, який допомагає облаштуватися тут. And that role is mostly for those who are still offshore, but can assist those who are already here in New Brunswick. Ця людина допомагає зазвичай тим, хто ще не приїхав до Канади, тобто вони наймають міжнародно також, а іноді може допомагати тим, хто вже тут. And we have 2 IEN coordinators. Також у них є ще 2 координатори. They are often the first person to reach out to in responding to your inquiry. Якщо у вас є якісь запити, питання, то ці 2 координатори будуть людьми, до яких ви звернетесь в першу чергу. The IEN unit is responsible for 2 main things overall. У них є 2 найважливіші зобов'язання або обов'язки, якими вони займаються. Helping candidates with the immigration process and helping candidates with the credentialing process. Перше – це допомога потенційним кандидатам з імміграційними питаннями, з імміграційним процесом. І друга – це допомога з освітніми процесами, з процесами отримання сертифікації тут. While doing that, we work closely with our other partners. Вони працюють дуже тісно співпрацюють з іншими партнерами в цій сфері. Which would include employers, like Carrie has mentioned. Ці партнери включають в себе також працедавців, як Керрі вже зазначила раніше. As well as our other in-province services. А також інші внутрішньопровінційні сервіси. And in some cases, we can provide financial assistance for the credentialing process. І в деяких випадках ми можемо надати фінансову допомогу для сертифікаційного процесу. We are here to help at any time. Ми тут для того, щоб допомогти вам будь-який час. And I will put my email in the chat if you would like to reach out. І він надасть свій імейл в чаті, якщо ви захочете до нього звернутися. Thank you very much, and I look forward to answering any questions that you have as we go forward this morning. Дуже дякую, і я готовий відповісти на будь-які питання, які у вас є. Шановні медичні професіонали, будь ласка, ставте свої запитання в чат. Знову ж, якщо ви з комп'ютера, то вам треба знайти іконку чат на панелі зверху. І якщо ви в телефоні дивитесь цей вебінар, то вам треба потягнути панель знизу, і там буде кнопка чату. Okay, let's give it a moment. Here, Rob, anything else you would like to add just before we go to the Q&A session? I would just add, I know it can be challenging navigating, and gaining an appreciation. Reach out. Керрі хоче додати, що вона знає, що це може бути дуже важко пройти всі ці процеси, але звертайтеся по допомогу до них, вони чекають. Rob and I are pretty personal. We're not, we like to talk to people, right, Rob? We certainly do. Можна звертатися, вони дуже легкі в спілкуванні. Не соромтеся, не бійтеся. Краще спитати, ніж пожалкувати, що не спитав.
про щось. Так. Як зараз, наприклад, теж. І я можу це підтвердити. Lisa is asking, hello, can I work as a nurse if I have a paramedic diploma from Ukraine? I used to work as a nurse and a paramedic. Rob, do you want to take that one? Sure, I can jump in. For us, if you had a joint degree, for example, in nursing and paramedics, Роб буде відповідати на це питання. Він каже, що якщо у вас була сумісна освіта і медсестра, і парамедик, it would be both of those professions still require a registration with a regulatory board. Обидві ці професії все ж таки вимагають того, щоб ви були зареєстровані в органі, який видає ці сертифікати. But you could work as a patient care attendant or a resident care attendant. Але ви могли б працювати як людина, яка допомагає пацієнтам, тобто, Вова, ти маєш краще слово для цього? Санітар. Я не знаю. Типу санітар, так, санітаром. Дякую. While you also looked to have your previous credentials recognized. Але тим часом ви можете почати процес сертифікації тут. За цими стандартами. Sorry. Your background is in two very different scopes of practice. Оскільки ваш досвід полягає в двох дуже різних професіях. Тут це дуже різні професії. When compared to a Canadian nursing scope of practice. Порівняно до канадських стандартів в медсестринстві, наприклад. Or the practice of paramedics. Або парамедика. Тут просто це дуже різні. Maybe it would be great if you could outline what being a nurse includes here, just so people understand. We actually had a webinar with a Ukrainian who got their what's it called? I don't remember, like the NLP? No, not NLP. LPN, licensed practical nurse. NLP license, and she did like a really, I think, good overview of how different nursing is in Ukraine and in Canada. But maybe you could give your own view about it, and we will also direct people to that webinar so they just know, because these might be new people who haven't seen it yet. So if you could just give us a couple of sentences about what is it to be a nurse here in Canada. I can send a presentation for you that really outlines the scope of practice, but if I could use one word, they are the center, they are the leader of the nursing and the healthcare team. They're the lead. Okay. Звичайно, дуже багатьма словами треба описати, що означає медсестра в Канаді, але найважливіше, якщо б вона казала це в одному реченні, вона б сказала, що це людина, яка керує процесом в процесі оздоровлення людини, процесі лікування. Тобто це майже як в Україні терапевт, реально. Але, мабуть, єдине, що медсестра тут не може робити, це виписувати рецепти. Але дійсно медсестра саме тут керує процесом, не лікар. Тому це дійсно дуже різні професії, і ми вам дуже радимо подивитися вебінар, який ми робили з дівчиною, яка тут вивчилася на медсестру, і він українською, тобто його дуже легко зрозуміти. Вона розказує саме про різницю між медсестрою в Україні і медсестрою в Канаді. Це дуже різні професії між собою. Вони називаються однаково, але вони абсолютно різні. За тим, що дозволено робити медсестрі тут і що не дозволено медсестрі в Україні. Okay, I'm going to read the questions from the chat. Хто мені підкаже, Вова, що таке гістологічна лабораторія? Що це таке? Як це перекласти? Я тобі переклад кинув в приватний чат. This is a histological examination. It's examination tissue as a biopsy examination. Biopsy. It's surgical. Okay.
Thank you. Please, may I work in a histological laboratory in some hospitals? No, I think you know what is it. It's hospitals which have surgery or gynecology or different branches which needs tissue examination, which include examination tissue before operation or after operation. Скажіть, будь ласка, яка у вас освіта, щоб вони розуміли, як відповісти? I have to graduate. I'm a histologist, a doctor histologist, and I have a bachelor degree in Ukrainian. So she's So- asking, is there any way for her to work in a histological lab here with her degree? Yes. So it's a regulated profession to work as a lab technologist here. So you would need to be credentialed and have a license to practice in New Brunswick. But, and maybe you could translate that first, Yes, Katerina, please. before I go on. Yeah. So, тут це також регульована професія, тобто вам перш ніж працювати на цій роботі, треба отримати місцеву ліцензію. Go ahead. Unregulated professions that are available today is phlebotomy. Але не зарегульована професія на сьогоднішній день – це флеботологія, не знаю, ви самі знаєте, як це правильно. Працювати з кров'ю – це не зарегульовано, там ліцензія не потрібна. So we hire international health professionals such as yourself and train them to do blood draws. Тобто вони беруть таких професіоналів, як ви, які мають сертифікати з-за кордону, де надають тренінг, і у вас є дозвіл на роботу в лабораторіях, там, де працюють з кров'ю, з аналізами. While you work to achieve your license. Поки ви працюєте над тим, щоб отримати ліцензування для своєї безпосередньої професії. Okay, I will ask next question. Is there an opportunity to be like a nurse assistant or something like that? Yes, as Rob mentioned, you can work as a patient care attendant in a hospital or a resident attendant in our nursing homes. Вони це розуміють так, ви можете працювати санітаром в лікарні, це помічник медсестри для них, або в будинках за доглядом для людей похилого віку також. Так, наступне питання. Чи можу працювати акушеркою тут, якщо я в Україні працювала рік, а також працювала 2 роки в школі, і також цікавить, що потрібно для того, щоб працювати УЗДистом, і чи є УЗДисти, які працюють лише з вагітними жінками. Дякую за переклад. So, now I don't remember the word for it, but it's someone who is working in the delivery room, someone who's A delivering nurse, the baby. yeah, we have midwives. Yes, a midwife. Yes, that's the word. So a person is asking, in Ukraine, she worked as a midwife for a year and for 2 years at school. I don't know how that's together. Anyway, they're asking if they can work as a midwife here, and that's the first part of the question. And I will read the second one once you answer this one, please. It's the same process as Rob outlined. You need to be credentialed to work as a nurse or as a midwife in New Brunswick. Треба отримувати сертифікат з цими питаннями, будь ласка, до Роба. Midwife – це тут так само, як і медсестра. Midwife – це акушерка. І треба отримувати сертифікат місцевий, щоб так працювати. The second question is, like, can someone become, how easy or hard it is to become a sonogram specialist? And are there sonogram specialists that work only with the pregnant ladies? No, our sonographers, again, are credentialed and licensed to work in New Brunswick. Так they- само, how long would the process take approximately to get, is it something that's more or less easier than being a nurse, for instance, or is it the same kind of
See, it's the governing body that provides the licensing, so they have their own credentialing criteria. Мгм. We're only able then to employ with your license. I see. Для того, щоб робити тут УЗД, також треба отримувати ліцензію. Навряд чи, якщо чесно, тут є такі, що працюють лише з вагітними жінками, але безпосередньо вони займаються міжнародними медсестрами. Але якщо ми можемо допомогти вам знайти контакти, я би спершу звернулася, мабуть, до Роба за тим емейлом, який він надав, щоб дізнатися, куди звертатися, щоб отримати ліцензування стосовно УЗІ, сонограми. Rob, would you like to say something? Thanks. I just wanted to add to that while I specialize in nursing credentialing, the nursing credentialing process, there are other members of the team who work with all other health professions. So if you want to send me an email, I will make sure to connect you with our IEHP coordinator, our internationally educated health professionals. Як я і сказала, з інших професій також треба звернутися до Робу, тому що в його команді є люди, які працюють з іншими медичними професіями, і вони зможуть надати вам інформацію стосовно акредитації, ліцензування і так далі. Тому перший ваш крок буде звернутися до Роба з питаннями. Ви зможете працювати і тим, ким ви були в Україні, якщо ви отримаєте тут місцеве ліцензування. Тобто це Аня в вебінарі розказує, скільки це займає часу, як це все зробити і так далі. Я дуже-дуже раджу подивитися вам той вебінар. І прямо зараз ви можете працювати в флеботологічній лабораторії, наприклад, або як санітар. Але все, що стосується зарегульованих професій в Канаді, на все це неможливо отримати роботу, просто неможливо без дипломів. І як Керрі зазначила на самому початку, дуже важливо мати англійську. Тобто, якщо у вас якийсь середній, нижчий рівень англійської, вам обов'язково треба працювати над англійською, щоб мати ліцензовану професію. Це один із критеріїв, це дуже важливо. So next one. Before you go to the next one, do you want me to give a bit of an idea of what a patient care attendant does? Yes, absolutely. Go ahead. And let me introduce that. Yes. Зараз вона трохи опише, що з себе представляє робота санітара тут. Go ahead. Thank you. So a patient care attendant does patient ambulation, mobility, bathing. Санітари тут допомагають людям піднятися, встати, вони їх миють, вони допомагають приймати ліки. Тобто все, що, в принципі, в Україні робить санітар, тут це називається patient care worker, або care, what's it called again? Patient care attendant. Patient care attendant, тобто людина, яка безпосередньо працює з пацієнтами. Helping them with their basic needs. Допомагає їм з їхніми базовими потребами, можливо, годує. Це та робота, на яку не потрібні ніякі ліцензії, ви просто йдете, починаєте працювати в лікарні. Якщо ваша мета отримати тут далі медичну освіту або медичні ліцензії, це якби початок, ви вже однією ногою в лікарні. Просто, це, звичайно, важка трохи робота, і не кожен на неї готовий, але тут, на жаль, це зараз так. So the next question. Чи можна влаштуватись phlebotomist Horizon, доки підтверджує диплом лікаря? Якщо ні, які курси потрібні, чи до кого звернутися? So they're asking if they can apply to be a phlebotomist at Horizon while they get their diplomas accredited or their certification. If not, what courses can they take and who to contact about it? So to be a phlebotomist, a full phlebotomist, it's a 10-month course here in the province. But to work in our facilities now, we train for 2 weeks, and you do a reduced scope of the full phlebotomy lab assistant. You do a reduced scope, but it's a 2-week training. You contact careers@horizonnb.ca. It's for people who already have medical background, right? That's right. And if they don't, they need to take a 10-month course, right? That's right. Yeah. Okay, awesome.
Тобто для людей, які мають медичний досвід, це ви можете подаватися в Horizon, і це буде лише 2-тижневий курс, який можна прямо всередині Horizon, ви його отримаєте. Якщо ви абсолютно не маєте медичного досвіду, то це 10-місячний курс у Нью-Брансвіку. Тобто це можна і радити якимось людям, які ще не знають, ким вони хочуть працювати. Тут це займає 10-місячний курс. Але з медичним досвідом, будь ласка, звертайтесь до одного з них, і вони спробують вас влаштувати. Are there actually like job openings right now? Is it hard to get into what's the word? Phlebotomy. Phlebotomy, thank you. Yeah, no, we're actively recruiting. We have spots available in our Moncton area and our Fredericton area right now. Я спитала, чи є зараз вакансії на такі роботи, і вона сказала, так, ми зараз дуже активно наймаємо людей у Фредеріктоні та Монктоні на ці посади, тому можна звертатися хоч сьогодні. Окей. Phlebotomy. You can just say lab work, Katerina. Okay, awesome. These are like words you No. never phlebotomology, I just get lost in all of this. I know. Me too, Katerina. So don't worry about it. Thank you for your support. Don't know any other words for it. We're not even medical or clinical. Can anyone try to apply for like a nurse clerk or receptionist or health records clerk positions? Who do they contact about this? Absolutely. careers@horizonnb.ca. Подаєтеся через сайт. Тобто, якщо бачите, що є такі посади, подаєтеся через сайт, і далі вони вже будуть з вами працювати через сайт. Is phlebotomy training something they pay for, or is it provided by Horizon? It's provided by Horizon, the 2 weeks. 2 тижні не потрібно оплачувати, ви їх отримаєте просто на роботі, якщо вас візьмуть. So I was told that profession that I couldn't explain that was almost a nurse. In Ukraine, it's a paramedic. Okay. So just so we know, sorry about that. Yeah, okay, so that's all. We don't have any questions so far. Дівчата, і мені здається, тут у нас одні дівчата. Якщо є ще питання, давайте ставте і будемо вже відпускати наших спікерів. I see somebody typing a question, and I just have one. Since we're working with this cohort with displaced Ukrainians here in New Brunswick, who fly here in New Brunswick, maybe you can share any success stories of healthcare professionals that arrived here and started somewhere below their qualification, maybe like a nurse starting as personal care worker or anything similar, and then they worked through to their certification to get back to their profession, whether that happened, and yeah, if you can share any stories like that. There are so many stories like that. Okay, then I shut up. Go ahead. I was just like, maybe there is someone in the process, so we just give people some hope or something. But if you're saying there's so many, I'm sure you have success stories as well. We have hundreds of international healthcare professionals working in our network today, working towards a license. Наразі у них є сотні людей, які працюють з ними і під час роботи отримують сертифікацію для того, щоб пізніше працювати в Horizon. I'm just going to share my screen and share one success story here of an individual. Ми попросили поділитися якимось історіями успіху людей, які з-за кордону приїхали і намагаються тут акредитуватися, і вона хоче поділитися однією з таких історій. He just left. So here's Jersan. And I'll stop sharing because it's going to move. But Jersan came to us from the Philippines and successfully challenged
the nursing license and achieved that. It was a journey, but he worked with us and achieved his license as a nurse within 1 year. Хлопець, якого вона тільки що показувала на презентації, приїхав з Філіппін, і за 1 рік він склав іспит на медбрата і зараз вже працює медбратом. We have other examples of people just starting out on their journey, and the most recent example I use is phlebotomy. A doctor working as a phlebotomist as they're working to become licensed in New Brunswick. Можливо, найчастіше, як це зараз відбувається, це лікарі, які приїхали сюди і хочуть ставати лікарями надалі, або ставати медсестрами, медбратами, працюють в цих лабораторіях з забору крові або з аналізів крові, і тим часом навчаються і отримують свої сертифікації. We are here to support, but we understand it is individually motivated. You are the key to the success. We are here as your supporter. Вони готові вас підтримувати, але і вони це розуміють. І ви маєте розуміти, що це все буде на вашій мотивації. Це дуже складний шлях, тому ви керуєте цим процесом, наскільки ви маєте в собі сил для того, щоб його пройти. Дуже оптимістично, але це правда, це дуже багато роботи. Це приблизно як я французьку навчаю, ніяк не можу себе, а вона вже прям потрібна. Мабуть, не знаю, так чи не так, але у мене такий самий челендж, мабуть, із французькою, як у вас буде з медичним. Психологічно. Звичайно, медиком ставати набагато важче, ніж вчити мову. Okay, so we don't see any more questions. I think we could wrap up. Thank you so much for your time, for your expertise, for the contacts. We're going to share them with everyone who wasn't here today, but applied, but signed up for the presentation, and we will watch it on YouTube later. We really appreciate you. Thank you so much. Thank you very much for the opportunity. Thank you. It was a pleasure to be here. Thank you.